Hello everyone. Welcome to lesson 1 of A1 level Spanish. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന we'll first learn how to introduce ourselves, ask some basic questions, how to say hello. Spanish any greeting is called saludos, and how to say goodbyes, despedidas. Then we'll learn about some basic vocabulary, ഇതിനകത്ത് numbers, എങ്ങനെ correct ആയിട്ട് alphabets pronounce ചെയ്യേണ്ടത്, and some extras like professional nationalities, hobbies, etc. We'll learn about that. And the most important part of learning Spanish is about the grammar. That is applying the right gender and മൂന്ന് തരം conjugation ഉണ്ട് for the regular verbs. The verbs ending with AR, ER and IR. അതെങ്ങനെ correct ആയിട്ട് നമുക്ക് conjugate ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. And we'll also talk about 3 irregular verbs, mainly sir, llamarse and tener. ഇതിന്റെ conjugation basically നമുക്ക് mug ചെയ്യേണ്ടി വരും. But once you see it, you will understand. Okay, part 1, learn how to introduce ourselves. So, ഇത് ഞാൻ quick ആയിട്ട് പോവാം because most of you might already know. Starting with hola, ¿qué tal? Which means hello, how are you? Estoy bien, gracias. I am fine, thank you. Me llamo José. ¿Y tú, cómo te llamas? I am Jose. And you? What's your name? Me llamo Vinita. Okay. ¿Cómo se escribe Vinita? ¿Con B o con V? How do you write your name in Spanish? Does it start with B or with V? Okay. ¿Qué significa vale? Or ¿qué significa some other thing you want to ask? So it means what is the meaning of? Okay. One point in Spanish, VALE spelling ആണെങ്കിലും V is pronounced as B. So that's why it is ¿qué significa vale, not vale. Okay. ¿Cómo se dice esto en español? So when you have doubts of ഇതിനെ എങ്ങനെ സ്പാനിഷിൽ പറയേണ്ടത്, so you will basically ask, how do you say this in Spanish? ¿Cómo se dice esto en español? Or este en español? ¿Puedes hablar más alto o despacio, por favor? Could you speak little slower or little slowly, please? Make sure you always use this please whenever possible. Por favor is the most commonly used in a sentence. Hablas inglés? നമുക്ക് അത്രയും സ്പാനിഷ് അറിയില്ല, അപ്പൊ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുക, do you speak in English? Okay. Now let's move on to saludos y despedidas. So ഇതിനകത്ത് saludos ഇതിനകത്ത് I have added some pictures here. You can give it a glance, pause the video, or move on to the next one, the vocabulary. So numbers പഠിക്കുമ്പം, so you will need to mug up the numbers from 0 to 29. And after that, you just need to know the bigger numbers, the starting, the rest will continue. When I say mug up, because it is from 0 to 29, it's every number is very different. But after that, if you see 30 from 30, 31, 32, similarly 40, 40, 41, 42. Just പെട്ടെന്നൊരു glance ചെയ്യാം for the big numbers. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay. And also you can pause the video and look at these bigger numbers. It will be useful. Alphabets and pronunciation. Let me start with the alphabet and each of the pronunciation. What you can do as a good practice is make your own version of all the words that you know for that alphabets to build your vocabulary. Okay, let's start. A, B, C, D, A, F, H, H, I, J, K, L, L, M, N,
Enye, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. Some words I have highlighted in blue. അതാണ് ഇച്ചിരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇ അല്ല ഇത് എ ആ, എസ്ത്രേയ. ഐ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഇൻ സ്പാനിഷ് ഇസ് പ്രൊനൗൺസ് ആസ് ഇ. ജെ എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും, ബട്ട് ഓൺലി ദി ആൽഫബറ്റ് ആസ് സച്ച് ഇറ്റ്സ് ഹോത്ത. ജെ ഇസ് എ സൈലന്റ് വേർഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ പേര് JOSE, മലയാളത്തിലെ ജോസ് എന്ന് പറയും, പക്ഷെ ഇവിടെ ഹൊസെ. വി പ്രൊണൗൺസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഇത് ഊബെ. വൈയും എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റ് ആണ് ഇഗ്രിയേഗ. Okay, here also again you can pause the video and look at the entire list. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡേയ്സ് ഓഫ് വീക്സ്, ലോസ് ദിയാസ് ലാബോറാബിൾസ്. സോ ഇതാണ് വീക്ക് ഡേയ്സ്. എൽ ഫിൻ ദെ സമാന, വീക്കെൻഡ്, സബാദോ ഡൊമിംഗോ. പിന്നെ സം മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് words in a sentences. If it was yesterday, ayer. If it's today, hoy. If it's mañana, if it's tomorrow, it's mañana. Okay. Ahora is like now. Ahora mismo is right now. La próxima día എന്ന് പറഞ്ഞ next day, or la próxima semana is next week. Antes de, después de, before and after. Todo día is all day. Nunca, never. A veces, sometimes. Normalmente എന്ന് പറഞ്ഞ normally. Siempre എന്ന് പറഞ്ഞ always. Bastante means often. Seasons, invierno, primavera, verano, otoño. Okay, otoño is fall and primavera is spring. Months of the year, let's take a glance. Greetings നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. Yeah, build some vocabulary on the colors. And these are some of the professions. El bombero, like a firefighter. El policía, el mecánico, el electricista. Okay, so these are some of the common professions. Hobbies. Hobbies question ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പം ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? ¿Qué haces en tu tiempo libre? What do you like to do in your free time? Me gusta nadar. I like to. Okay. Me gusta escuchar música. Me gusta jugar fútbol. Okay. ഇതിനകത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ verbs ആണ്. Nadar, escuchar, jugar, ir. Okay. And these are some of the additional commonly used hobbies. Okay, pause the video and maybe take a screenshot and you can learn them all. Lastly, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന grammar. Grammarനകത്ത്, as I said, gender. Okay, typically the nouns ending with O, N, L, R, O, N, M, A are masculine. For example, gato, el gato. Or the nouns ending with D, Z, I, O, N are commonly feminine. There can be some exceptions, പക്ഷേ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ there are 3 possible verbs ending, especially for regular verbs. Those ending with AR, for example, hablar. Those ending with ER, that is comer. Or IR, which is escribir. Hablar is to speak, comer is to eat, escribir is to write. അപ്പോൾ ഈ 3 verbsന്റെ നമ്മൾ കോൺജുഗേഷനും പഠിക്കുന്നതാണ്. Yeah. Before we learn conjugation, it's always good practice to again make your own list of all the irregular verbs that you know of and you want to build your vocabulary. Okay, here is a screenshot of verbs ending with AR, ER, and IR. Cantar, preguntar, estudiar, hablar, funcionar, trabajar, necesitar, bajar. Bajar is to go down. Buscar, pasar, tomar, mirar, so on and so forth. ER,
Responder, leer, correr, to run. Comprender is to understand. Comer, to eat. Aprender, to study. Vender, ver, beber. Similarly, much lesser is the verbs ending with IR. Vivir, abrir, subir is to go up. Dormir, escribir, salir. Okay, ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു section. So these are all some irregular verbs. So don't confuse it with the irregular verbs. Mainly because ഇവരുടെ conjugation വ്യത്യാസമുണ്ട്. Regular verbs ന്റെ conjugation ഒരു തരവാണ്. Irregular verbs is different. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ irregular verbs ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് we'll study in another series. Okay. All right. How do you conjugate the regular verbs? When do you use conjugation? Especially when you have to use these words in a sentence. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യോ തു എൽ ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ustedes. Ustedum, ustedes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's only for respect and is the same as ellos or él or ella. Okay. Yo is I, tú is you, él, ella or usted is he or she when you're referring to third person. Nosotros is us, vosotros is them, okay, ellos is all together. So hablarnde, the verb ending with AR, idinte conjugation is hablo, hablas, habla, el. So let me repeat. Yo hablo, tú hablas, él o ella habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Okay. Comer, the same way. Yo como, tú comes, él o ella come, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos comen. Similarly for IR verbs, yo is vivo, tú vives, él o ella vive, nosotros vivimos, vosotros vivéis, ellos viven. This one you have to mug it up. Okay. And what you can see is AR is getting replaced with the alphabets in red. Similarly, ER is getting replaced with alphabets in red. And IR, the same way, is getting replaced with alphabets in red. ER and IR conjugation is almost the same. Only difference is nosotros വരുമ്പം ഇവിടെ ഈമോസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ വരും. ഓക്കെ, ഇ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ വരും. അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. സോ ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺജുഗേഷൻ ആയിരിക്കും ഫോർ ദ AR verbs. Okay. And these are 3 examples of irregular verbs. Idum, you have to mug it up. And when we go to the sessions where we have more irregular verbs, we will get an idea why we cannot use the regular verbs. So, ser എന്ന് പറഞ്ഞാൽ me, okay, I, yo soy. So whenever you're referring to a permanent condition of yourself, see, my name is soy Jose, my name. Okay, yo soy, tú eres. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും de dónde eres? Where are you from? Okay, tú eres. Vos sos, él o ella es, nosotros somos, ellos son. Tener. Tener is to have. Okay, so yo tengo. Okay, or you say tengo, I have. Tú tienes. Do you have? Tienes. Vosotros tenéis. Él tiene. Nosotros tenemos. We have. Okay, tenemos. Ellos tienen. Llamarse. Llamarse means to call. Okay. Yo me llamo José. You can also say soy José or me llamo José. Te llamas. ¿Cómo te llamas? So what's your name? ¿Cómo te llamas? Te llamas is for tú. Vosotros te llamas. Él se llama. When you use with respect, it's not te, it becomes se. Se llama. Nosotros nos llamamos. What are your names? Ellos se llaman. Okay.
Yeah, that's the end of the video series. As for the lesson 1, just to summarize, നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം. We have learned how to introduce ourselves, ask some basic questions, how to greet and also to say goodbye. We have learned some basic vocabulary, the numbers, alphabets, and some extra things. Grammar, especially the conjugation of AR, ER, and IR verbs, associating it with gender, and also 3 irregular verbs we learned: ser, llamarse, and tener. Okay, that's it for today.